ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣಕಾರರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿವೇದಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು BJP ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರು. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಉಡುಪಿ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ತುಡಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1981ರಿಂದ 88 ತನಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ, ಭಾರತದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇಶದ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ 2006ರಿಂದ 2018 ತನಕ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಚೇತಕರಾಗಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಿನವರು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿರ್ಬೋದೇನೋ ಬಹುಶಃ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಯುವಕರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹಪೂರಿತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Kannada or English or mix? This is what happens in our legislature. On any issue, there is always division, isn't it? So to satisfy all of you, I'll use both Kannada and English. Is it okay? A few things I prefer to say in Kannada because ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ I find it very difficult to say in English. ಈ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಂಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು. ಪೂಜ್ಯ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮವ್ರತಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ 75 ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿವೇಕಾನಂದನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು
ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ವಿತ್ ಮೀ? ಓಕೆ. I heard Madam Manjula requesting you all to put off the mobile. ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈನಲ್ಲಿ? ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಡೌಟ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾವುದದು? ಮಹಾತ್ಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೇನು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಮಹಾತ್ಮ? And why no one has become Mahatma after that? One simple decision he took, that after doing a small blunder in his life as a youngster, in his teenager, he realized, I have lied to my father. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಕತೆ? ಬಿಡಿ ಸೇದಿದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು. ಅಪ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಕೊರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, he quietly went there, left a small note and said, I did a small mistake, I have lied to you, but I take an oath today, in my life, from this minute, I will not lie ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಹಾಲ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೇಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಜನ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, isn't it? One small principle that you should adopt, we all should adopt, is every situation that we come across in life is a learning situation. Yes or no? So you have been blessed by Swami Vivekananda or Divyatrayas or from by your teachers, that today you go and attend one day's seminar in Ramakrishna Ashram. Is a nice opportunity, correct? ನಾನು PUC ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದುಡಿದ್ರು. ನೋಡು, 3 ದಿನದ ಮಾರಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಐ ಕೆಪ್ ಮೈ ಇಯರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಅ paradigm shift into my orientation towards everything in life. So those of us who accept any situation that we come across in life with positivity can reach great heights. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಮ್ ಆನ್ ಮೈ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು? ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನಾನಿನ್ನೂ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? SLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯು ಆಲ್ ರೋಟ್ ಯುವರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಟೆಲ್ ಮೀ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ on the day you received your 10th results, oh God, had I put in little more efforts, I could have scored 5% extra. But something else. You realize, I could have done something better, whatever it is, right? Okay.
Fine, that's a very nice thing. Now the question is, what is that which told you that you could have done better? There is something inside me, isn't it? What is that? Okay. Next question I'll ask you. SLC result is ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Another 2 years, PUC exam, PUC results. How many again felt the same question? Correct, na? Yes or no? Now, if you all want to do in life, good in life, you want to achieve something in life. See, when I was in my second year degree, I started thinking about my future. What is going to be next 5 years, next 5 years, next 5 years. Started preparing for different exams. So by the time I completed my degree, I had cleared my Capt exam results. I had cleared my IAS prelim exams. And I also cleared my Combined Defense Services examination. I am not a brilliant student. I could pass with about 60-65% only with hard work. But I was inspired by Swami Vivekananda when I went for that camp. That is where I realized there is a beautiful saying which is quoted everywhere. Every soul is potentially divine. Have you heard of this? Every soul is potentially divine. The purpose of life is to manifest that divinity in our day-to-day life. Swamiji was 100% convinced about it. ನೀವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನಸಿದೆ, ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದೆ, ಆಗ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ, ಈಗ ನೆನಪು ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳಬೇಕಾ? ನಾನು ಈ ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ Swami Vivekananda defined education as man making or woman making in nation building. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೇಡಮ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? It is an embodiment. If you talk of science today, we don't know whether there is somebody who created everything, but there is something called macrocosmos, and there is a microcosmos, isn't it? Because of our limited imagination, we expect God to be an entity who has no other business except creation. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೋ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೈ ಡೌನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಟು ಧರ್ಮರಾಯ. ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು? ಯಾವುದು? ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಚಲಿಸ್ತಾನೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸೀಕರ್, ಎ ಯಂಗ್ ನರೇಂದ್ರ ವಾಸ್ ಅ ಸೀಕರ್. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನಮಗೂ ತುಂಬ ಸಲ ಡೌಟ್ ಬರಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಎನಿ ಡೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಮೈಂಡ್? ಮಾಡ್ತೀವಾ?
So he says, the purpose of education is man making in nation building. 75th year of independence. Somebody asked the question, India at 75, India at 100. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Should we not be ashamed? Should we not be ashamed as a nation that even after 75 years of free India, we continue to keep saying we are a developing nation. We are a developing nation. At India at 100, would you like to listen to the same thing? Huh? Or should we call ourselves a developed nation? ಸೊ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಗ ತುಂಬ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್. With your 3.5 minute speech, you could mesmerize the entire world. So you are so powerful. Why don't you get us independence? ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನಾದರು. He was silent for a few seconds. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ 1857 a formal declaration of independence struggle. 1857 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 1897 he came back to India. So 40 years, 4 decades. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 4 ದಶಕದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು, ದೇ ವರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 75 years, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೌಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್, indisciplined, impractical, dishonest, corrupt, lazy and intolerant nation. ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೆನ್? ಯಾಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, he had visualized in 1897 that we need men of character. ಯಾಕೆ ದಿವ್ಯತ್ರೇಯರು, ಯಾಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಯಾಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾರ್ಗ? ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಇಡ್ತೀವಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾರ್ಗ ನನ್ನದಾಗತ್ತಾ? ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಇಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, if the purpose is defined, if your aim is very clear. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, SLC ಆದಮೇಲೆ PUC ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? PUC ಆದಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ರಿ? ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬ 1,000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್, ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ. MNC ಆದರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಟರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಏಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು?
ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಅಂತಾನಲ್ಲ. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಡಬೇಕು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ದಂತೂ ಆಗೋಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೌ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವನೋ ಒಂದು ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ಯಾರೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸ್ಯೂವೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಪತಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್? ಡು ಯು ಸಿಂಪಥೈಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್? ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್? ಇದೆಯಾ? ಇದಾಗಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ? ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್. ಸೊ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಸ್ಮಸ್ನ ಒಂದು ಅಂಶ ಮೈಕ್ರೋಕಾಸ್ಮಸ್ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಕಾಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ತೀಯ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾತ್ಮರಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಬದುಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 39 years. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ 63 ವರ್ಷ ಇವಾಗ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ 39 ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ? 50% ಈಸ್ ಓವರ್ 39 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ imagine even that we can reach the great heights of Swami Vivekananda? He says it is possible. Madam Manjula said it is possible. ನಾನು ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೂ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯು ಅಂತ, ಟು ಚಾಲೆಂಜ್, ಟು ಪ್ರೊವೋಕ್. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೀ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್? ಸೊ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋ? ಎಸ್ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾರಾದರೂ NCC ಕೆಡೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? NCCಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡವರು NCCನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಟಚ್ಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈಗ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ, PUC? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 13 years ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 13 years ಅಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷ, 14 ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸು ಇದ್ದೀರಿ.
ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತ ಆಗತ್ತಾ? A serious question to ponder, isn't it? Huh? Okay, you don't speak Kannada at all? You don't understand? After 13 years or 14 years of formal education, or after your 15 years of formal education, as you come out, do you reflect a social concern in your personality? Sometimes. Do you have your moral conscience activated? Do you have a sense of responsibility for the society which is awakened? Do you have a sense of time? Are you becoming duty conscious? When I sit in a lecture hall, my duty is to listen to the lecture. But my mind is focused on my WhatsApp message or my music which I am listening to through a Bluetooth or whatever it is. What is my duty as a student? Not to listen to. Can I try to answer? Shall I try to help you in answering? What is the duty of a student? Damn it, to be a good student. If I ask a question now, and you have to evaluate yourself, you have to mark yourself, okay? Yaro teacher mark kodalla. You have to evaluate yourself. Past 12 years, 13 years, you all have been students, right? How many of you have been good students who would score 100 marks, 100 out of 100? So Vivekananda Marg is what? Vivekananda Marg is something which will tell you how to become a good student and how to score 100% marks. Not in the exam, as a student. How much you will score if I ask you this question? 65. What about 35%? And if you effortlessly try to become better and better and better, better than what I was yesterday, who will be benefited? In any business, incurring loss because of my own mistakes, is it good business? Do you all agree with it? Now, can I ask a small decision to be made by all of you? From tomorrow, all those students who have come here, we promise, we take an oath that we will try to become better and better and better students from tomorrow. Yes, sir. How many of you are with me? Please raise hands. Good. But I have a small doubt. How many amongst you have seen tomorrow's? Have you seen tomorrow? Then you conveniently promise, from tomorrow I will be a good student. It is like, what is your name? Arshad Khan. Like, I'm sorry, I don't know the names of all the students. I'll just take Arshad Khan's name. Arshad is a very young, handsome guy. Right? So, before going to bed, he decides, I must become more handsome. I must become physically strong. Because somebody came and said, sound mind and a sound body. So from tomorrow morning, I'll go for a jog, I'll go to gym, I'll do all kinds of exercises and everything. And he sets the alarm to be, waking him up at 5:30 in the morning. It is raining outside, very pleasant weather. And alarm does its job because it has no, thinking capability. At 5:30 sharp, alarm rings. What does Arshad do? Thought, and we'll do it tomorrow. Today is a beautiful day to sleep. Tomorrow I'll start. We do it. Each one of us, we do it. Why Vivekananda Marg is only for this. When you are awakened from within, what is that? Arise, awake, and sleep. What is that? Arise, awake, and stop not till the goal is reached. So, to arise, to awake, and not to stop, first of all, you should define what is your goal.
Since all of us have not defined what is the goal of life, what is the purpose of life, we tend to get lost. Because it is not defined. I don't know what I'm supposed to do tomorrow. And some of us have this habit of procrastination. We try to postpone things. And this is more applicable to girls than boys, okay? The academic year starts. New set of textbooks, new set of notebooks. The amount of effort we put in to put the bind, to put a label, and then every day writing notes, different color, for side heading different, for main heading different, underlining. We'll do it first 1 week, second week, third week, fourth week, fifth week. Correct, na? So why Vivekananda mark is to keep inspired from within every day. When you are inspired within from, deep within in yourself every day, when you go and sit in a class like this, will be interesting. Because you want to gather, because you are a seeker, because you want to take this microcosmos, it has got a frequency, to the frequency of the macrocosmos. That is when every soul which is potentially divine can manifest that divinity in our day-to-day life. Agree with me? The backbenchers, you are with us? Have you heard of a small saying? This is again for Arshad, okay? This is I'm with you, that's why I'm saying this. The front benchers have answers for all the problems. So now they will think, what about us? The front benchers have answers for all the questions. This is for you. The back benchers have solutions for all the problems. Correct now? Okay. So now you are with me, okay? I'm going to tell you the secret at the end of the talk, and I'm going to tell you something about Indian Army, where I have served, okay? Right? Now let's talk about India at 75, India at 100, and what Swami Vivekananda envisaged. This is what some questions you are asking. And I asked a question, how many of you want to do well in life? Have you heard of Hima Das? Have you heard of Hima Das? Yes. Let me see all of you wholeheartedly applauding for her wonderful achievement. This is the sound. This is the sound for the Commonwealth Gold Medal. Okay, good. Right. Did Hima Das achieve this great feat overnight? How many years she has been running? Usain Bolt won 8 golds in Olympics. Correct? The total time he ran for winning those 8 golds, less than 2 minutes. Less than 2 minutes. You understand the magnanimity of this statement. Usain Bolt won 8 gold medals, and the time he took on the Olympic track is less than 2 minutes. But to run those 2 minutes on the Olympic track and to win 8 golds, how many hours of hard work he must have put in? So success doesn't come just like that. It's a testing time. So when Ami asked me, do you have it in you? Arsha should say, yes. Yes, sir. Where is the NCC cadet? Yes, sir, isn't it? This is when you inspire yourself from within. This is when you choose to follow the Vivekananda marg.
Each one of us, we are capable. That's what Swami Vivekananda says. Every soul is potentially divine. ये तो spirituality है, बुढ़ापे में करना है सब नहीं. He started seeking when he was a young boy. You're telling me that there is a God? Show me. If there is a God, show me. Where is he? How many of us are confident to ask such questions? Right? So India at 75. If you want to call India a developed country, and if Arshad wants to see his children growing up in a developed country, you want to see or not? Yes. A person like me at 63 with the half of the hair gone, should I dream or should all of you dream? Vivekananda Marga is that. Do I dream big for myself? Do I dream big for my family? Do I dream big for my country? One poor girl, Hima Das, we don't know where is she from, we don't know which school she attended, we don't know which language she speaks. But somebody sitting in Ramakrishna Ashram, Bangalore, a person like Karnik comes and tells Hima Das, applaud. We all clap. Why do we clap? One little girl makes the entire nation proud by her achievement. Can I decide today that my sheer hard work, my efforts, at least can I make my family happy? At least can I make my school happy? At least can I make the place from where I hail? It is possible. That is Vivekananda Marg. Okay, I'll give you a slightly simpler example to make you understand. I know you're all using Android phones, isn't it? Android phone is called as a smartphone, right? But you're not calling this phone, which made that phone smart, but we don't call it as a smartphone. You all use, isn't it? It has got inbuilt applications which can make your life easy if you use it properly. That's why it's called a smartphone. Now again a truthful answer. How many of you know 100% about the inbuilt applications in your phone? No, we don't know. Yes. Some applications are inbuilt and some applications are downloaded from Play Store. Correct? The next question is, you wanted to use a particular application, you downloaded it and you use it. TikTok karte ho, Telegram karte ho, Instagram, WhatsApp. No, I'm not from your generation, so I don't know. I know only few. Now the question is, all those applications you use, you downloaded, at least do you know them 100%? No. This is the smartphone. Correct? Don't you think this smartphone has got inbuilt applications? Have you tried to realize what are the inbuilt applications inside me? When Hima Das realizes that my inbuilt application is print. My inbuilt application is my ability to perseverely go after it. Where does she reach? Commonwealth Games gold medal. Vivekananda Marga is, which will make you understand what is your truly inbuilt application, your personality. Should you know it or not, Arshad? I'm sorry. What is your name next time? Mufassid. What is your name? Okay. I'll ask some, let me, either I'll remember the name or remember what I'm going to speak. Okay. In Sanskrit, there is a very famous saying which inspired Swami Vivekananda. You go to any ashram anywhere in Karnataka, India or anywhere where Vivekananda ashram is there, Arshad has got a very important engagement. He's looking at the time. Or did I speak more than... Okay. Have you heard of this statement in Sanskrit? Atmano mokshartham jagadhitayacha. Obviously, Arshad may not have heard of it. Have you heard of this? How many of you heard of this?
ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬರೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು. ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ನಾನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. Arshad is very happy. Arshad is very happy that I spoke the truth for him. Correct? Okay. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಝೀರೋ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಆ ಝೀರೋ ಹುಟ್ಕೊಂಡೋದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಬೇರೆ. ಆತ್ಮನಃ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಚ ಹೇಳುವ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಈ ವಿವೇಕವಾಣಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾರ್ಗ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮನಃ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ? ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೋಕ್ಷನಾ? ಆತ್ಮನಃ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಟ್ರೂಲಿ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎವ್ರಿ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡಿವೈನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ? ವೆದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ? To realizing your true strength within. And when you realize, you become Vivekananda. And when you realize, you become Mahatma. And you live 39 years. I think for that kind of life, I may have to come again and again and again, isn't it? So those of us who are realized souls, they achieve such great heights. Adke, that is why Arshad felt very nice when I said, ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. But don't have that negative approach. See, every situation, supposing you sit and listen to Captain Ganesh Karnik for 30-40 minutes and he has caused enough boredom, can't you learn something from it? What is that you can learn? How not to speak to the audience when I get a chance tomorrow. Correct? That is the kind of positivity we look for in soldiers. In every situation, it is only positivity. In schools and colleges, first of all, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಕೇಳೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅಂತವ್ರು ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ, ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇರೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದು ಆಶ್ರಮ ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಟ ಆಡುವನ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಟ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರೂ. ನಾನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತದ್ದು. ಕೈ ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಕೆನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ. ಅರ್ಷದಿಗೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ವಿತ್ ಮೀ? ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಘಚ್ಛದ್ವಂ ಸಂವದದ್ವಂ ಸಮೋ ಮನಾಂಸಿ ಜಾನತಾಂ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬರಲಿಲ್ಲ. 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನೋಡೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಷದ್, ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ, ಓಕೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್.
ರೆಡಿ? ಯಾರು ರೆಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಓಕೆ. Girls are much better prepared, actually. See, they are much better prepared. Always? Yes, see, always ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. There's a competition now. ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹುಡುಗಿರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿದೀಗೆ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. But beware of your neighbors. All right. My friends at the back, my friends who have solution for all the problems. Right. Okay. Fine. Ready? No. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿದ ಶಬ್ದ? ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ 75 ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಾಗ. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಜಾತಿ, ಮತ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತ, ಮೇಲು, ಕೀಳು, ಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಮುಂದುಳಿದವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರದವರು, ನಗರದವರು, ಕಲ್ತವರು, ಕಲಿದಿದ್ದವರು. ಇನ್ನು ಹೇಳ? APL ಕಾರ್ಡು, BPL ಕಾರ್ಡು, ಆ ಪಾರ್ಟಿ, ಈ ಪಾರ್ಟಿ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್? ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್? ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ? ಈಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಂತಲ್ಲ ಶಬ್ದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇರೆ 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 ಶಬ್ದ. ಇದು ಜಾತಿ, ಇದು ಭಾಷೆ, ಇದು ಪ್ರಾಂತ, ಇದು ಮೇಲು, ಕೀಳು, ಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ. At least very enlightened young children like you who have opted to follow the Vivekananda mark, should we not hear one sound? Ready? Okay. Let's go. Ready? You are in a hurry, but my friends are still waiting. Sangachadvam means what? Elru ottige walk maduva antalva? Are you ready? Yes. Shall we go now? Yes. Okay. Illa, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡುವ ಈಗ. ಓಕೆ? ಆಲ್ ರೈಟ್? ಎಸ್? ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ವೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, somebody asked the question to Madam Manjula. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ? ಹೂ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಯಾರೋ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಎಸ್, ಮೈ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಹಂಸಿನ್. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ 75. India at 75, the biggest problem is the question that you have raised. I must thank you and you give her a big applause. She asked a very good question. I am not contradicting what Madam Manjula said, but according to me, Swatantriya is responsibility. Swatantriya is commitment to this nation. Swatantriya is bringing out the divinity that is in your personality. Swatantriya is the opportunity given to you to be the best that you can be. All right? Swachhandate is free for all. 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಹತ್ತಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. How many of you keep the helmet on the petrol tank? How many of you jump the red signal if police is not there and no CCTV? Okay, fine. Now again I'll come back to the definition of education. What I have gathered from Swami Vivekananda is education is all about, Harshad, listen to me carefully. Education is all about becoming answerable, becoming responsible, and becoming accountable to your parents, your teacher. Now, if I define education as this, how many of us have been responsible, accountable, and answerable to ourselves?
And had we been responsible, accountable, and answerable to ourselves, I would not have got that doubt in my mind after getting SSLC results. I wish I had put in little more efforts. So, let us try to be following the Vivekananda mark from tomorrow. From tomorrow? From now, that not only in education, in everything that I do, I become answerable, I become accountable, and I become responsible to myself. Will you not realize the divinity? Will you not realize your true potential? Will you not reach great heights? Will you ever forget what you read? Swami Vivekananda never used to read through sentences. He used to just glance the page. Everything was going to be recorded in his mind. In less than 39 years, all the scriptures we can dream of reading and understanding, he had finished that. We find it very difficult to read our textbook, isn't it? Forget about other things. Yes or no? यार एग्जाम है कैसे पढ़ेंगे यार इतना बहुत पढ़ना है यस और नो सही है ना क्यों 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 इंटरेस्ट नहीं है उसमें जो चीज अच्छा ये जो आजकल जो स्टाइल चल रहा है ना ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೂ ಟಾಟ್ ಯು ದಿಸ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಸೊ in an area of interest you know from where to gather information. In area of your interest you can go to any length. So where should you place your importance on finding the right way of interest? What makes my career? What makes my future? What makes the future of my family? What makes the future of this country? And what breaks all these things? Should I know or not? Should I know or not? Have you been responsible to yourself? Have you been responsible to your parents? Have you been responsible to your school authorities? Have you been responsible to the society? So Vivekananda Marg is becoming responsible to ourselves so that we can draw out the inherent potential which is inbuilt in each one of us. Education is the manifestation of perfection which is already there. When the child came into this world, it was perfect. Then we started getting spoiled. So education is something which should bring out the perfection which is already inside. I did not say, Swami Vivekananda said that. All right? Somebody is yawning, feeling sleepy. I can do another exercise to, okay. Time ಆಯಿತು ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಂ ನಾನೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟಿಲರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬೋಫೋರ್ ಗನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಬೋಫೋರ್ ಗನ್ಸ್ 18 guns fired from one regiment 18 guns fire 18 into 40 kg how much is it so much of TNT we try to put it on the enemy. So I used to have a driver who used to drive my command post. Okay. His name is, he's still there. His name is Rahmatullah. A small town from Kerala. He used to be my driver. I left army and once in 4 years, once in 5 years, I go back to meet my, unit types. So I had gone about 5 months ago again, in fact. So after my third visit, after about 15 years, when I went there, I talked to my former colleagues and people who worked with me, and I was looking for my driver. I asked them, where is my dear friend Rahmatullah? He's not seen. Sometimes they send them on different duties, no? I thought so. So my people said, sir, he has been discharged. I said, younger than me, well-built guy, a good football player, excellent driver. What went wrong? In army, you were discharged only for 2 things. Mentally unstable or physically misfit. He was too young to be physically misfit.
So then they told me the story. Sir, after you left from Bikaner, we went to Dehradun. From Dehradun, we went to Misamari. From Misamari, we went to Binagudi. From Binagudi, we came to Dharangdara. And then unit was posted in Siachen. In Siachen, drivers have no job because there is no vehicle. There is no Swiggy. There is no Mal. Huh? Correct, na? So, but unfortunately in civil life, I am a driver, I will only drive, I will not do any other job, what should I do? We ask these questions, no? But in army it doesn't happen that way. It is only, yes sir, whatever you say, yes sir. So, Rahmatullah with 5 other soldiers were guarding the borders in Siachen. Like Hanumant Koppar, there was a snowfall. The whole mountain slided. Out of 6 people, 5, their dead bodies were found after 3 months. Fortunately, unfortunately, I should say fortunately only because he survived. Rahmatullah and his leg got stuck between 2 boulders. And at the knee joint, the leg was broken. But unfortunately, he was found after 36 hours of search. By then, the lower portion had started rotting. It's called as gangrene. Gangrene had set in. They brought him back to Srinagar hospital, could not do anything. Brought him to Delhi. In Delhi, they said, we have to amputate. So Rahmatullah with 1 leg is not eligible to continue in army as a soldier. I felt very sad. I had played football with him. I spent a lot of good times with him. He used to take care of me. So I thought, let me go and see him. So I went to a small village near, there was a famous railway accident, which is that, IC-108. No, that was a plane. Anyway, Kollam. Anybody from Kerala? From Kollam. Kollam, you know? Yeah, little inside, some small village. So, Rahmatullah had 3 pretty daughters and he was managing a small tea shop. Sat with him, had tea, biscuits and a lot of talk about unit type. Those days I was legislator and I had a cabinet rank. I was the deputy chairman of the NRI forum. So there was little ego in my mind, no? I was an army officer, I got a cabinet rank. So before leaving I asked him, Rahmatullah, can I help you? Can I do something for you? You know what Rahmatullah said? Listen to this carefully, what Rahmatullah said. Rahmatullah ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. He said in Hindi, साहब जिस मज़हब से मैं आया हूँ उसमें पुनर्जन्म का कल्पना नहीं है, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा सैनिक बनूँगा. See, time आयता है? So that is the spirit of nationalism. This 1 hour ran very fast. They kept it fast. That's why ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. India at 75 should instill the spirit of nationalism amongst all of us. Okay? That's the only answer for all our problems. A true spirit of nationalism. And I think nothing can be more apt on this fine moment of celebrating 75th year of independence. Sir, what's the secret? You didn't tell. Okay. Secret I can't tell in public. Sir, you have to meet me personally. Sir, let everyone get 100 out of 100. Okay. Secret is be accountable, be answerable, and be responsible to yourself. I told before 15 minutes that you answered the secret. But I didn't listen. Fine, okay. Any other question? ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ದಟ್ ಯಸ್ ಸರ್. ಊರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. Now we are celebrating the 75th year of Free India, right? A moment to celebrate. Remember the sacrifices of all those people who got us independence. Remember the sacrifice of all the soldiers along the border who have made their sacrifices made all of us breathe this free air, isn't it?
let me see how much of Josh you have, how much Josh you carry for next 25 years. ಎರಡು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಸಲ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? My friends who can find solution for all the problems. Yes, okay. ನಾನು ಒಂದೇ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ because I'm holding the mic. But all of you should do not ಚಪ್ಪಾಳೆ. Right, okay. Again, take care of your neighbors. Right? Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. ಧನ್ಯವಾದ. So I have a question for you. Do you have it in you? He was asking repeatedly. Do you have it in you? Okay, now I want to ask you the next question. Where is Swami Vivekananda Marg? ಅಲ್ಸೂರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಸೂರ್ಲಿರೋದು ಮೆಟ್ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾರ್ಗ್ is here inside you. Yes, that is what he said. ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾರ್ಗ್ is in you. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತಂತೆ, ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ. ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟ ಇತ್ತು, ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಕ್ರೇಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತದು. ಸರಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಅದು ಇಟ್ಟಿದೆ ಭೂಪಟನ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಪಟ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಚೂರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಚಿಕ್ಕ ತಂಗಿ ಹರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಆಮೇಲೆ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತು ಅಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಆ ಭೂಪಟನ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ಬೇರೆ ತಂದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದಂತ ಅಪ್ಪ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮಗುಗೇನೋ ಯೋಚನೆ ಬಂತಂತೆ. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಭೂಪಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪನ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನೇ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಅದು ಕೇಳೋದಂತ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಈ ಭೂಪಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿತ್ತು. ತಲೆ ಸೇರಿಸ್ದೆ, ಕೈ ಸೇರಿಸ್ದೆ, ಎದೆ ಸೇರಿಸ್ದೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಸೇರಿಸ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸರಿಯಾದ, ಪ್ರಪಂಚ ಸರಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನಂತೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅಮೃತೋತ್ಸವ, ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ. ಆ ಅಮೃತ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನೋ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅನವರತ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚಿರಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಅನವರತ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಅದರದ ಅಮೃತವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಅಮೃತ ಮೋದಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಈ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯುವಕರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.